নমস্কার। আজকে আমরা এখানে একটি বিশেষ বক্তৃতার শোনার জন্যই মূলত সমবেত হয়েছি। তবে এই বক্তৃতাটির পেছনে একটি আমাদের ঠিক কাহিনী বলবো না, মানে এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আর কি। সে বাংলায় বলছি, সবাই বাংলা বোঝেন তো? আচ্ছা আচ্ছা, প্রথমে পরিচয় করি। মানে আমি বিমল রায়। আমার প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষা নরেন্দ্রপুর থেকে শুরু হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে আমার বুনিয়াদ। এখন আমি আইএসআইয়ের অধ্যাপক এবং আমি আগে ডিরেক্টর ছিলাম। এবং আমি নচিকেতা চট্টোপাধ্যায়, যেই এটার মূল আয়োজক, তার চেয়ে বড় হলে বিশিষ্ট বন্ধুও বটে। আর যার স্মৃতিতে এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন করা হচ্ছে, নচিকেতার স্ত্রী সোনালি চক্রবর্তী, সে আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী ছিল এবং আমি তাকে এতটাই স্নেহ করতাম, আমি তাকে ডাকতাম মা লক্ষ্মী বলে। আজকে আমি একটু এই সোনালি সম্বন্ধে দু একটা কথা বলবো। তারপরে সত্যদা, স্বামী সুপর্ণানন্দজি কিছু বলবেন, তিনিও তাকে চিনতেন। তারপর আমাদের যে মূল বক্তা প্রভাকর মহারাজ, স্বামী আত্মাপ্রিয়ানন্দ, এখন বেলুর বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তিনি বলবেন যে আমাদের যে এই এথিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল গভর্নেন্স সেই নিয়ে। আমি দু চার কথা বলি এই ফাউন্ডেশনটা বা সোনালি সম্বন্ধে। সোনালি কিন্তু শুরু করেছিল খুব সাদামাটাভাবে, একদম আমাদের খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম। তার প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার থেকে দূরে একটি গ্রামের রামরামপুর বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবং সেখানে ক্লাস 4-এ, এখন তো নেই, ও বৃত্তি পেয়েছিল আর কি। মানে রাজ্যের মধ্যে একটা ও র্যাঙ্ক হয়েছিল, সেটা ওর শুরু। তারপরে স্কুল পেরিয়ে কলেজ পড়ল, উমেন্স খ্রিস্টান কলেজ কালীঘাটে। সেখানে ইংরেজি অনার্স নিয়ে 90 সালে পাশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করে 92-তে, এবং ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় তখনই উত্তীর্ণ হয় 93 সালে। ও ডব্লিউবিসিএস এ ক্যাডারে যোগ দেয় এবং খুব দ্রুত ওর পদোন্নতি, এবং অ্যাডিশনাল এক্সাইজ কমিশনার ছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। একদম খুব ডাইনামিক, খুব চটপটেও বলবো, এবং খুব মানে যেটা বলি সেন্সিটিভ ছিল। এবং ওই তৎকালীন এইসব মানে পদে যেসব মহিলারা থাকতেন, তারা এমনিতে সংখ্যায় খুব কম, তা ওই ধরনের র্যাঙ্কে মহিলারা তো আরও কম। সেজন্য ও খুব রেয়ার ছিল, এবং অফিসে বা এমনিতে সামাজিকভাবেও অত্যন্ত অ্যাক্টিভ, দরদি, এবং সবার জন্য যতটা কিছু তার নিয়মের মধ্যে থেকে বা নিয়ম পেরিয়ে গিয়ে যতটা করা যায় সেই নিয়েই ও সারা জীবন কাটিয়েছে। অকালে সত্যতা বলেন, অকাল বলে কিছু হয় না। সে আমাদের ছেলে। আমি একদিন বলেছিলাম যে সোনালি অকালে চলে গেল, তা সত্যতা বলেছিলেন যে অকাল বলে কিছু হয় না, সবার জীবনে একটা নির্দিষ্ট সাইকেল থাকে, ঈশ্বর তাকে টেনে নিয়েছেন, এখানে কোনো অভিযোগের ব্যাপার থাকতে পারে না। সে আমি একটু শুধরে নিলাম সত্যতা। আচ্ছা, তার স্মৃতিতে আমরা সোনালি চক্রবর্তী ফাউন্ডেশন করেছি, এবং সে যেই জিনিসগুলো ভালোবাসত যাতে সেইগুলো যাতে আমরা করতে পারি আর কি। তা আমি সেই ফাউন্ডেশনের সভাপতি। আমরা প্রথম যে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিটা হয়েছিল, সেই রামরামপুর যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেখানে আমরা একটা কম্পিউটার সেন্টার করি এবং একজন ইনস্ট্রাক্টর রাখি, যাতে ওই গ্রামের ছেলেরাও, যারা বাচ্চা ছেলেরা, ক্লাস 3-4-এর ছেলেমেয়েরাও যাতে এই কম্পিউটার কী জিনিস সেটা নিয়ে একটু সরগরম হতে পারে। এছাড়া ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজ আছে, সেই কলেজের সাথে আমরা একটা এমওইউ করি, এবং সেখানেও তাদের ছাত্রছাত্রী যাতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পেতে পারে তার একটা ব্যবস্থা আমরা ফাউন্ডেশন থেকে করেছি। সম্প্রতি আরেকটি আমাদের নতুন জিনিস অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে, যেটা সত্যদাই মানে উদ্বোধন করেছিলেন। সোনালির যে কলেজ, উমেন্স খ্রিস্টান কলেজ কালীঘাটে,
সেখানে আমরা একটা ট্রেনিং সেন্টার চালু করেছি, যেখানে এই WBCS হোক বা অন্যান্য যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা হয় তাতে মেয়েরা যাতে প্রায় নিখরচায় ট্রেনিং পেতে পারে, এবং সে ট্রেনিং দিচ্ছেন কিছু সিনিয়র WBCS অফিসার এবং খুব নামকরা অধ্যাপকরাও। এবং যারা এইগুলো অ্যাফোর্ড করতে সাধারণভাবে পারেন না, এখন তো এত কম্পিটিশান হয়েছে, ট্রেনিং ছাড়া তো কেউ কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দাঁড়াতেই পারছে না, তাদের সহযোগিতা করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এটা খুব ভালো চলছে, আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম সত্যদা যখন এটা উদ্বোধন করেছিলেন। আর তৃতীয় যে আমাদের যেটা অ্যাক্টিভিটি, যেটা ভাবছি যে আমরা একটা পাবলিক লেকচার করা, ওর ছিল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেটা ওর ছিল পেশা, এবং তার সাথে এথিক্স, মূল্যবোধ, সেটা নিয়েও খুব সচেতন ছিল। এই দুটো মিশিয়ে যদি কিছু বক্তব্য আমরা কিছু বিদগ্ধ মানুষের কাছে শুনতে পারি, এবং আমরা এই সিরিজটা চালিয়ে যাব। আমরা আরও কিছু ভাবছি কী ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করা যায়। আপনারা যদি আমাদের কোনো পরামর্শ দিতে চান, আমরা সানন্দ নেব। আমরা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা সত্যদাকে মহারাজের কাছে রেখে যাব, আপনারা আমাদের পরামর্শ দিতে ভুলবেন না। আমরা সেটা সাধ্যমতো করার চেষ্টা, মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব সোনালির মাধ্যমে। আর আপাতত এটাই থাকছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও আমাদের অনেক আছে। আমরা অত্যন্ত ধন্যবাদ সত্যদাকে যে উনি রাজি হয়েছেন এই গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনস্টিটিউট অফ কালচারে এই পাবলিক লেকচারটা হোস্ট করার জন্য। আর আমাদের যে প্রথম বক্তা, আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক, ব্যক্তিগত আমার তো বটেই, প্রভাকর মহারাজ, নচিকেতারও খুব ঘনিষ্ঠ, উনি যে রাজি হলেন এক কথাতেই যে এই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য, তাকে বিশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা না এলে তো অনুষ্ঠানটাই হতো না। নমস্কার। ওম জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগৎগুরুং পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। আজকের যিনি বক্তা, তাকে আমি প্রথমে স্বাগত জানাই। আর প্রফেসর বিমল রায় স্ট্যাটিস্টিক্সের খুব বিখ্যাত প্রফেসর এবং ISI ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ছিলেন। এটা খুব বড় পোস্ট, আপনারা যাদের জানা নেই কিছু জানবেন, এটা খুব বড় পোস্ট। ওখানে ছেলেদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ খুব কম, এত কম সংখ্যক ছাত্র ওরা নেন। আর এটা পৃথিবীব্যাপী এর নাম আছে। তা আমি বিমল ভাইকেও আমার স্বাগত জানাই। আর এখানে নচিকেতা চ্যাটার্জি, আচ্ছা নচিকেতা চ্যাটার্জি আমি শুনেছিলাম চক্রবর্তী হয়ে গেছো নাকি, এটা আছে? চট্টোপাধ্যায়, আমি শুনেছিলাম যে স্ত্রী যেহেতু চক্রবর্তী, সেজন্য ও নিজের নামটাই পদবিটাই চেঞ্জ করে ও চক্রবর্তী করে নিয়েছিল। তা এটা 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 ঠিক নয় না? খানিকটা ছিল বোধ হয়, আমাকে বলেছিলেন, জানি না। তা আমার মনে হয়েছে উনি সেই লেভেল পর্যন্ত যেতে পারেন। নচিকেতা চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর প্রতি যে অনুরাগ এবং তার স্মরণে তার যা প্রচেষ্টা আমি দেখছি, সেটা এক কথায় অনন্য। এক কথায় অনন্য তাজমহলের কথা আপনারা শোনেন, শাহজাহানের প্রেম অমর হয়ে আছে, বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু আমি খুব আনন্দের সঙ্গে বলছি না, দুঃখের সঙ্গে বলছি আমি, যে এই মানুষটি স্ত্রী বিয়োগের পর এইরকমভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। ও এমনিতেই হাসি খুশি মানুষ, বিদ্যামন্দিরের প্রফেসর ছিলেন, স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াতেন, তখন মহারাজ ছিলেন প্রিন্সিপাল। সুতরাং যোগাযোগ ওদের ফ্যামিলির সাথে খুবই বেশি ছিল। কিন্তু তারপর উনি ISIতে গেছেন, ISIর অধ্যাপক হয়েছেন ওখানে গিয়ে, সে রিসেন্টলি। তা এইভাবে স্ত্রীর স্মৃতিতে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া, এই উদাহরণ আমরা খুব বেশি পাই না, খুব পাই না। তিনি বেঁচে থাকতে চাচ্ছেন স্ত্রীর খুব ভালোবাসার জিনিসগুলোকে উপরে তুলে, আপহোল্ড করে আমাদের সমাজে যথাসাধ্য একটা সেবার
মানে পরিচয় রেখে যাওয়ার জন্য। এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা সকলে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন, মানে স্বামীদের কাছে এটা একটা বড় সংবাদ, এবং স্ত্রীরা তাতে খুশি হবেন। যারা যেসব স্ত্রী বেঁচে আছেন তারা যদি শোনেন খুব খুশি হবেন যে আমাদের ভালোবাসা এইরকম একটা রূপ নিয়েছে, ভালোবাসা একটা রূপ নিয়েছে, আকার নিয়েছে। সেই আকার, সেই একটি অনুষ্ঠানে এখানে এসেছি, এটা ওই ভালোবাসার আকার নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠান, এই একটি অনুষ্ঠান। সেখানে বক্তৃতা দেবেন আত্মপ্রিয়ানন্দজি, ভাইস চ্যান্সেলর, হিউম্যানিস্টিক এথিক্স অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। মানেটা যারা প্রথমে যখন শোনেন তারা ভাবেন যে কি বিশাল একটা বড় টপিক, কিন্তু এই টপিকটা আমাদের জীবনের, দৈনন্দিন জীবনের টপিক। আমাদের এখানে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমরা জানি যে ওই আইএস অফিসার এবং এই সমস্ত যারা পুলিশ এসবে কাজ করেন, পুলিশ আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন যারা আইএস অফিসার্স, আইপিএস না, কি বলো ওটা, ওয়েস্ট বেঙ্গল WBCS পরীক্ষা। এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের সেবা করার জন্য প্রশাসক যারা আসেন তাদের ট্রেনিং হয়, সবই হয়, কিন্তু তারা এই নীতি এগুলো তৈরি করেন। এই নীতিগুলো আছে, লগুলো রয়েছে, নীতি মানে ল, কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ন্যায়, জাস্টিস। এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যদি জাস্টিস না আসে এবং যদি ডেলিভারিটা পুয়ার হয় খুব, জাস্টিসের ডেলিভারি, তাহলে কিন্তু পাবলিক ফ্রাস্ট্রেশন ইজ দ্য অনলি রেজাল্ট দ্যাট উই গেট, অ্যান্ড উই আর রিসিভিং দিস very scenery, very sight. We are all viewing this everywhere. That is the most troublesome thing that is happening everywhere, especially in our country. And public administration must try to bridge the gap between the law and justice, ন্যায় এবং নীতি এবং ন্যায়। তার জন্য দরকার কিন্তু আমাদের একটা খুব ভালো যে রিক্রুটমেন্ট। সোনালী চক্রবর্তীর রিক্রুটমেন্ট এই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, এটি সকলের চোখে পড়ার মতো ছিল। তার জীবনে মোরাল এথিক্যাল লত ছিল এবং স্পিরিচুয়াল সম্পদে তিনি ধনী ছিলেন। এবং স্পিরিচুয়ালিটি না থাকলে পরে, স্পিরিটের প্রতি, অর্থাৎ আমার ভেতরের ভগবানের প্রতি যদি আস্থা বেশি না থাকে, তাহলে মোরালিটি এবং এথিক্স দিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া যায় না। যে কোনো মুহূর্তে আমরা ভেঙে পড়তে পারি এবং প্রলোভনের শিকার হই, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, এবং হয়েছি। সুতরাং যদি স্পিরিচুয়াল পারসনস যদি পলিটিক্যাল পাওয়ার হ্যান্ডেল করেন, বা যারা পলিটিক্যাল পাওয়ার হ্যান্ডেল করছেন তারা যদি স্পিরিচুয়াল হন, those who are holding power must have a very strong spiritual ground. এটা যদি না হয়, মোরাল এথিক্যাল শুধু দিলে হবে না, মহারাজ জানেন সেটা, বেশি দিন থাকে না সেটা, কিন্তু স্পিরিচুয়াল পাওয়ারটা যদি না থাকে তাহলে অন্যের প্রতি ভালোবাসাটা আসে না, অন্যের প্রতি কর্তব্যটাও তখন থাকে না, নিজের কোলের দিকে সবাই তখন ঝোলটানি।
পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা, তাদের কাছে আমরা এটা সবসময় চেয়ে থাকি, এবং আমরা মনে করি, এটাও মনে করি যে এটা করা সম্ভব। দেখুন, একটা যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় একটা জিনিসের, কাজের, তখন মানে 1000, 20 কি 2000, 3000, 2 লক্ষ, 3 লক্ষ লোকের অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে। সবাই ইকুয়ালি কিন্তু কোয়ালিফাইড ফ্রম দি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ এডুকেশন, কিন্তু সেখানে আমরা যাদের নেব, এডুকেশনটাই কিন্তু সব নয়। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, বিনয়ার জাতি পাত্রতাম, পাত্রতাম ধনমাপ্নোতি, ধনাৎ ধর্ম তত সুখম। সবারই সমান শিক্ষা, কিন্তু সবাই সমান বিনয়ী নয়। বিনয় থেকে আসে যোগ্যতা, পাত্রতা মানে যোগ্যতা, যোগ্যতা থেকে আসে কর্ম, কর্ম থেকে আসে ধন, ধন থেকে আসে ধর্ম, তার থেকে আসে সুখ। এরকম একটা লং লিস্ট আছে। তাহলে সিলেকশনটা সেভাবে যদি হয়, তাহলে আমাদের কিন্তু ওই যে রাজর্ষিদের নিয়ে দেশ চালানো, যেটা বলা হচ্ছে যে those who are holding power they must have some spiritual base, এছাড়া আমাদের তো কোনো উপায় নেই। মহারাজ আমাদের সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অবহিত করবেন। আমি নচিকেতা ভাইকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই, সাধুবাদ জানাই, যে তার স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন স্থানে, যেখানে যেখানে সোনালী চক্রবর্তীর স্মৃতি জড়িত কিছুকাল অবস্থান তিনি করেছিলেন, এইসব জায়গাতে তার কথা শোনানো এবং তিনি যে আদর্শ নিয়েছিলেন সেটি ধরে রাখা তিনি করছেন। আমি তাকে আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং ভালোবাসা জানাই, এবং আপনারা যারা এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদেরও স্বাগত জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। বাংলা না ইংরেজি একটা সমস্যা। আপনাদের জিজ্ঞাসা করিনি আমি, আমার বাক্য শেষ করতে দিচ্ছেন না তো। আমার এরা বললো ওয়েব স্ট্রিমিং হচ্ছে, অনেকে তো শুনতে চাইবে। আপনারা কিন্তু ইংরেজি যথেষ্ট বোঝেন, আমার ইংরেজি খুব কঠিন না, খুব সহজেই বলবো, ভুল হলে আপনারা ঠিক করে নেবেন। আর মাঝে মাঝে হয়তো একটু বাংলা বলা যেতে পারে। আর আমি মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছি, আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অধ্যাপক বিমল রয়, উনি ছিলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। বর্তমানে আর একটা ইনস্টিটিউট ওখানে তৈরি হয়েছে ক্রিপ্টোগ্রাফির উপরে, তারও ডিরেক্টর হয়েছেন। আর একটি উনি বড় একটি দায়িত্ব পেয়েছেন কেন্দ্র সরকারের, সে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনের তিনি চেয়ারম্যান হয়েছেন। সেটা স্টেট মিনিস্টারের র্যাঙ্ক, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খুব বড় দায়িত্ব, যার জন্য প্রায় ওনাকে দিল্লিতেই থাকতে হয়। আজকে উনি এসেছেন, এর জন্য সেই জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সহজ করেই বলছি, আপনারা কিন্তু ঘোরাবেন না। ওম असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय आविराविर्मयेधि रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं। ओम शांति शांति शांति। Lead me from
the unreal to the real. Lead me from the darkness of ignorance to the light of knowledge. Lead me from death to immortality. O Lord, reach me through and through and protect me forever by thy compassionate face. Om, peace, peace, peace. So I am delighted to be here this afternoon, this evening, to be able to give the first Sonali Chakraborty Memorial Lecture, about which you just now heard. Dr. Nachiketa Chattopadhyay has started a foundation in the name of late Sonali Chakraborty, who was an excellent human being, and at the same time she was a public administrator. Whether these two can be combined. Humanistic Ethics is the name of the title of the talk, and public administration. Humanistic ethics involves a human being. All that we do in this world, all our efforts, our thoughts, our endeavors, everything revolves again about the human being. The human being is at the center, and there is a wrong notion that Vedanta, Indian spirituality, is God-centered rather than human-centered. Swami Vivekananda came and reversed this idea in the light of Sri Ramakrishna's teachings, who said that God lives in the heart of all beings, which is the statement in the Upanishads and the Gita, but not so much highlighted and emphasized. He who worships the God within a human being worships God himself. God is not there somewhere above, but he lives in the hearts of all the human beings. Ishvara sarva bhutanam hriddeshe Arjuna tishtati. O Arjuna, Ishvara lives in the hearts of all beings. Yo mam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati sarva bhuta sthitam yo mam bhajat yegatvam asthitah sarvatha vartamanopi sayogi mai vartate. The Bhagavad Gita says, O Arjuna, he who sees me in all beings and sees all beings in me, such a person gains the samatva buddhi, the same sightedness towards all. This is one of the fundamental traits of a public administrator. People will look for impartiality in an administrator, whether he or she treats all people equally, and having seen the human side of all beings, the compassionate face of all the files which he or she is signing, whether the public administrator can deliver justice based on equality and impartiality. As Suparanandya said, the spiritual aspect of this comes from the Vedanta, which says the same Lord is present in all beings equally. Samam pashyan hi sarvatra samavasthitam ishwaram. The word samam, samatva, samya occurs repeatedly in the Upanishads and the Gita. That means equality. In what way are we equal? Intellectually we are not equal. Physically we are not the same. And in terms of resources, we are not the same. But what is the sameness we are talking about? The sameness can come only at the spiritual level. In spite of all the differences that we see, physically, mentally, intellectually, there is a fundamental
core within which is the same in all beings. Vedanta has tried to solve this problem by saying, fundamentally at the core of every human being, including of course the subhuman beings and all the plants and animals that exist, there is a divinity, a spark of the divine, you call it God, call it by any other name, which is the same in all beings. It is the cloak which you put over it which is different. Just like you dress. So many people here dress differently. But if you remove the dresses, and even if you remove the skin, remove the flesh, the skeleton looks alike in all beings. So if you go still deeper, there is a fundamental divine core in all beings, which you call divinity, which you call devatva, which you call God, the incorruptible, imperishable, omnipresent, omnipotent, omniscient being within, which is the same in all beings. Can you address this and at the same time be aware of the differences in terms of the upadhi or the limiting adjuncts? This is the challenge of an administrator. Simply saying all are alike, all are equal will not do. Of course, all are not alike. Of course, they are different. But what is the thread which connects everybody? Therefore, the humanistic aspect and the ethical aspect of administration would mean you first look at a person as a human being. The divinity comes much later. Before you think of anybody as a divine being, before you can treat somebody as God, first treat him as a human being. As a human being, our aspirations are the same, whether the East, West, North, South, whether India or America or England or France. All the human beings have similar aspirations, their loves and fears, and their joys and sorrows, their tears and smiles. All of them are common to all beings. When you're deeply sorrowful, an American also cries the same way you cry. The tears that he or she sheds in America or England or France are not different from the tears that a man or a woman sheds in India or elsewhere. So the human aspiration, the human feeling, the human emotion, the human thought, it is common and same in everybody. Can you address that? And can you look at a human being from the point of view of the circumstance in which he or she has been brought up and the endowment which nature has given it? You can apply the same rule to everybody. Public administrators are governed by certain rules. Those of you who have dealt with the government officers, you know, they will tell you, oh, Ramakrishna mission থেকে এসেছেন, বাবা কি মহান কাজ করছেন মহারাজ, আপনাদের সাহায্য করতে পারলে প্রাণটা একেবারে আমার ভরে যাবে, কিন্তু আমি তো পারছি না, আমাদের আইন কানুন আটকাচ্ছে. This is a standard thing. Everybody will praise you, everybody will say you are doing wonderful, but I am bound by certain rules. আমার হাত পা বাঁধা. হাত পা কে বেঁধেছে? নিজে নিজে বাঁধিছে. হাত পা কেউ কাউকে বাঁধেনি. The greatest asset of an administrator, particularly in the public domain, is that he or she has certain powers which he or she can exercise if he or she wills. You have certain powers. Exercise it for the good of humanity. Exercise it for the good of the person who is with you, who is at your mercy, as it were. It is possible. Within the domain of justice, rules, regulations, is it possible for you to find out a way in which the person can be helped? This requires tremendous acumen coupled with tremendous heart. This is where Swami Vivekananda's idea of a combination of the head and heart comes in. First is, can you feel?
We often think of administrators or high-power officers sitting there, the tight upper lip of the British, as they say. Stiff-necked, tight upper lip, bolon, ki bolte eschen bolon. This is the way you talk. আমি তো এই কাজে এসেছিলাম, হ্যাঁ তো ঠিক আছে, চিঠি রেখে যান, দেখি কি করা যেতে পারে। চিঠি রেখে দেখি কি করা যাবে না, কিছুই করা হবে না। So you have to chase files. I always ask myself, why should anybody chase any file? It is the fundamental duty of an administrator to do what he or she is supposed to do. Now it has become a custom in public administration that you have to keep chasing and keep pushing. They keep pushing files, and then you go from pillar to pillar. And the system, as it were, doesn't move. It is frozen. You inherit a frozen system, and unfortunately, we have inherited a system from the British bureaucracy in which the system always is a frozen, petrified, a fossilized kind of system in which human beings are treated as cogs in the wheel. They are not treated as human beings at all. So when a public administrator looks at a problem which is being thrown to her or him, he or she has to look at it from the human point of view. When you sign a pension file, for example, you see the invisible face of a person who is old enough to retire, and he has a daughter to be married, or a son who has to be educated, and a grandson who has to be taken care of, an old woman, his wife, who needs treatment. And he has just retired, and he needs money badly. So this file will tell you the story of the person who is retiring, whose name you know, whose face you have not seen, whose background you have not aware of. But can you feel imaginatively, empathetically, deeply, the pangs of suffering of the person who has just retired and waiting for it? And if you do it fast enough, not bypassing rules, but following the rules, do it in a way that it is faster, quicker. That person doesn't have to come again and again to request you. And when he receives that order and says, this has been done so fast, I'm so happy. How could this happen? This woman, such a wonderful officer, I bless her. That person receives the blessings of hundreds of people whose invisible faces peep through every file which she signs. And that gives you so much of courage to go on. So what is the problem? The problem has been analyzed by Swami Vivekananda. In a letter he writes, 3 things are necessary to make an individual or a nation great. 1, conviction in the powers of goodness. 2, absence of jealousy and suspicion. 3, helping those who are trying to be good and trying to do good. Analyze the first statement. Conviction in the powers of goodness. The greatest tragedy of the present day, all over the world, is that good people are not convinced about goodness in the same way as wicked people are convinced about wickedness. Wicked people believe that wickedness alone will ultimately triumph, untruth alone will triumph, and they are not afraid to practice wickedness. Good people are not only good, but they are goody-goody, namby-pamby, always afraid to take decisions, and they don't have the conviction that goodness has to ultimately triumph. It's the larger life to which you open up. Philosophically speaking, you receive power from larger life. Larger life could be in any domain, could be in science, it could be in public administration, it could be in politics, it could be in sociology, it could be in arts and literature.
There's large life which is calling you. And the large life of which you are only a part is full of power. Freud called it as the unconscious. Whatever be his other views, the discovery of the unconscious was one of the finest and the greatest discoveries in the modern times by Edmund Freud, in which he said there is an unconscious which is full of power. It is the source of all power. Open yourself to the large unconscious power, and Vedanta doesn't call it unconscious, it calls it superconscious power. And it is called, Vedanta by a technical term called Hiranyagarbha. Hiranyagarbha is the cosmic mind, it is the Virat, it is the Ishvara, it is the Supreme Purusha, which is the source of all powers or source of all energy. They call it, technically in Sanskrit, as Ichha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti. Three powers are there. Ichha Shakti, the power to will, Jnana Shakti, the power of knowledge, and Kriya Shakti, the power of action. When you open yourself to something which is larger, power flows to you. This is the meaning of Sangatana, meaning of organization, coming together. You individually will be able to perform something, a task well. When you come together, you derive a power from the organization. Ramakrishna Mission is a glorious example of organizational power for good. It is possible for good people to come together. What is the problem with good people? Good people, most of us, do not have the conviction and the powers of goodness as much as wicked people have in the powers of wickedness. This is the story of the Puranas. We know Mahishasura, Shumbha, Chandamunda, all the great demons, the Asuras. Mahishasura went to Indra, Devendra. There's a story in the Chandi, the Devi Mahatmyam. Indra was a very powerful king, the king of the Devatas. He had the Vajrayuda, the invincible weapon. Mahishasura goes to him, gives him a tight slap on his cheeks, dethrones him and takes the throne. And Indra is running for his life with all his cabinet. You know the cabinet ministers of Devendra, Varuna, the rain god, Agni, the fire god, and Yama, the terrible god of birth and death. With such a powerful cabinet, Indra can't find a place in his own kingdom. And he goes and prays to Mother Durga to save him. The story means that Mahishasura had such conviction of the power of wickedness that he could dethrone goodness, which is what is happening now. All of good people now are crying, what is happening to the world? What is happening here? Goodness is gone and everything is in a mess. Who is responsible? Wicked people are not responsible. We good people are responsible. Why? Because we do not have conviction of the powers of goodness as much as wicked people have conviction of the powers of wickedness. What are the characteristics of a good person? He will be goody-goody, shanta-shishta, jhamelar madhye jabe na. When there is some noise somewhere in a distance, close your door and quietly live here. Don't get into any problem. Don't try to solve the problem, don't get into it. Don't face anything which is controversial. So public administrators, many of them have this path. If there is something controversial decision, pass it on to the higher boss. It could be this way, it could be that way. A suitable decision may be taken. And the famous government language you know, relevant orders will be appropriately passed by the appropriate authority at the right time. What is relevant and what is appropriate, you never know. So avoid making strong statements. And make statements as wishy-washy, which could mean this way or that way. And if somebody else takes a decision, it is his business. You are safe. Playing safe is a fundamental characteristic of a public administrator. Because if I take a decision, I become accountable for it. I may be nailed down, so play safe. By playing safe, you can't escape. You have to face the truth at some point of time. And therefore, if you are convinced about goodness,
I do it because I feel goodness is good. And another characteristic of good people, not only they lack the courage, good people are not courageous. Good people are usually weak. Wicked people therefore laugh at good people and say, this person is so good, and then he can't take any decision, he's so weak. And good people, weak, and they cannot come together. Good people can never come together. Shatata, Sahash, Sangathon. তিনটি স। সৎ লোকেরা সাধারণত সাহসী হয় না। আমি তো খুব ভালো মানুষ হওয়া ভালো, কিন্তু ভালোই থাকাটা ভালো না। আমি সবসময় ভালো সেজে বসে থাকবো, ভালা আদমি বলে হিন্দিতে। সৎ লোকেরা সাহসী হয় না, সাহসী লোকেরা সংগঠিত হতে চায় না। Wicked people always come together quickly. You can form a gang of wicked people very fast, but very difficult to bring good people together and form an association for promotion of goodness. Intellectuals যারা আছে, অধ্যাপক বৃন্দ, তারপরে একটু বেশি লেখাপড়া যারা করেছে, তাদের চারজনকে একসঙ্গে বসিয়ে দেন, ফাটাফাটি হয়ে যাবে ওটা। বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধা বলে একটা কথা আছে। বাদ করতে 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 সেখান থেকে তোমার ট্রুথ উইল এমার্জ, তত্ত্ববোধা। এখন আমাদের লাইটের চেয়ে বেশি হিট এমার্জ করে। আমাদের শুরু হচ্ছে আজ থেকে, আপনি দেখতে পাবেন কি হচ্ছে। Intellectuals, good people, when they come together, they never come to any conclusion because there is no focus. That's because each one of us wants to push his own agenda and wants to play safe. They will not make any strong controversial statements. Sometimes we blame these wicked people for making controversial statements, for making statements which are obnoxious, which should not have been made. But they go, I said this, I did it. Besh korechi jao. That is because, unfortunately, they believe in wickedness. If the strengths of the wicked person plus the goodness of a good person minus the wickedness, if it comes to you, there's a beautiful combination. A public administrator is one who is soft and kind, compassionate, with human feelings, and extremely upright and honest and ethical and moral. At the same time, he or she will be very strong in his or her convictions. It's a very fine balance. It's not easy, but it's not difficult either. If wicked people can be so strong, why should good people suffer? Swami Vivekananda asked this question. He made a very wonderful statement about women in India. ওদেশে মানে পাশ্চাত্যে ভোগের মাধ্যমে ওরা কিন্তু স্ত্রীকে কিন্তু পুজো করে, তাতে এত শক্তি ওরা পেয়েছে। আমরা কিন্তু পবিত্রভাবে কিন্তু মেয়েদের যদি পুজো করি, দেবী রূপে ওদের উপাসনা করে, কি শক্তি আমাদের আসতে পারে, তাহলে এত দুর্বল কেন আমরা আছি? Repeatedly Swamiji said, be strong, don't be weak. Be wicked if you must, but don't be weak. This is Swamiji's daring statement. He said, when I was a boy, I read the Milton's Paradise Lost. The only person for whom I had some respect was Satan, who dared disobey God. I suppose all of you know the story of Satan. Satan, what we call Papa Purusha, was an angel in heaven. God created all beings. That's the biblical story in the Old Testament. And finally he created man. And he said, man is my finest creation. Man has been created in the likeness of God. Same idea of Devatva. In the likeness of God, and he asked all the angels means Devata, bow down to God. He is my finest creation, and he is in the likeness of God. Devatas didn't know what to do. We are Devatas, we are angels. How can we go and bow down before man? He's a new creation by God. Then got up Satan. Bandhugan, Ishwarer ei vanchana আমরা কিন্তু মানব না, মানছি না. First Inqilab Jindabad began in heaven. You know the opening sentences?
Very remarkable. One English professor showed me this. Paradise Lost, book 9. He said, "Arise, awake, or be ever fallen." That is the first statement by Satan. Swamiji somehow, in the Uttishthada Jagrata, when he translated from the Upanishad, this idea came to him. Because Swamiji studied Milton and Shakespeare and Wordsworth so well, he was taught by the British and the other professors in those days. Arise, awake, or be ever fallen. তোমরা এখন উঠে রুখে না দাঁড়াও, ঈশ্বর কিন্তু আমাদের একদম মাটিতে ফেলে দেবে, কখনো মানবে না। He dared disobey God, he was banished from heaven and became Satan. He was Lucifer, a luminous one, but ultimately he lost the position of an angel, became Satan. That is the story. Swamiji says, I admire Satan for his courage, who dared to disobey God himself. And then he had great admiration for Ravana. That was because the manifestation of strength. I am very spiritual, I am so kind, I am so calm, I am so sattvic and so loving, but I am sorry, I can't help you. Because I am so weak. Why can't you help me? দেখুন, আমি তো লিখতে গেলে না ঝামেলা পড়ে যাব, কে কি বলবে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত তো, লোকে বলবে রামকৃষ্ণ ভক্ত তো সেই জন্য করে দিয়েছে, যার জন্য করবো না। আচ্ছা মুশকিল, ভক্তরাও করবে না, অভক্ত তো করবেই না, তাহলে মাঝখানে মার খাবো আমরা নাকি? This is what is happening in our country now. Those who have the capacity, who have the power, who have the strength to be able to do this, they are afraid. Fear is the greatest sin that my religion teaches, Swamiji says. If you have to be religious, if you have to be spiritual, be fearless, be strong. What is the use of your religiosity if you are so much afraid? Fear is the greatest sin that my religion teaches, he said. Because if goodness and strength and truth make you fearful, then what is the use of it? Atmana vindate viryam vidyaya vindate amritam, Kenopanishad. Atmana vindate viryam, virya. Power comes to you when you realize the Atman. When you realize yourself, when you realize the Spirit, when you realize God, power should come to you and you should not be weak. So he said, conviction and the powers of goodness. And he wanted to make an experiment with the Ramakrishna order and the Ramakrishna mission by trying to unite people who are good, সৎ, সাহসী মানুষকে নিয়ে সংগঠন করা যায় কি না। If wicked people can unite together and try to propagate wickedness, half a dozen wicked people can hold 100 good people to ransom, which is what happened in the famous 9/11 incident. You know how many people were there in the plane which was hijacked? I think there are 3 or 4 people with plastic knives trying to threaten and hijack the plane. What were the 200 people doing there? So my question is, you call them by whatever name you say, they are wicked people, okay. But what were the 200 good people sitting there do? Everybody was afraid and looking the other way, who gets up first? And they were not afraid to die. They were not afraid to be wicked. And they boldly declared their wickedness, and you see the disaster. So what is required of a public administrator, according to me, is that that person first is not only should be good and feeling, but should be extremely strong and powerful. Virabhogya vasundara, there's a statement in Sanskrit. Only good people always get the following. Now we can see what's happening in the whole world. However much you may impeach, a person who is strong, powerful, and a person who shouts at everybody, people are mesmerized. Because in general, people who are strong have some conviction in wickedness. How does that strength come to that wicked person? Because he believes in wickedness. Why does not strength come to a good person? Because he doesn't believe in goodness. I call it goody-goodiness and default goodness. I am good, not because I am convinced in goodness, about goodness. I am good because I am afraid not to be good. আপনারা বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? Sometimes my students when they come, আমি না মিথ্যা কথা বলতে পারলাম না, ওই ছেলেটা মিথ্যা কথা বলে বেরিয়ে গেল, তুই বললি না কেন? ভয় লাগছিল।
ওর তো ভয় নেই, বেরিয়ে গেল। আমি বলবো না বলে বলিনি, দ্যাট ইজ এ স্ট্রেংথ। আমি সত্য ছাড়া বলবো না বলার স্কোপ থাকলেও আমি বলবো না, বিকজ আই বিলিভ ইন গুডনেস, আই বিলিভ ইন ট্রুথ। If you have that kind of conviction, you can try it for 6 months and tell me, you will see a tremendous power comes within you. And you will feel the power of truth is infinitely more powerful than the power of untruth and wickedness. So can you combine these two? Humanism is a word which is constantly being talked about, but humanism, goodness, purity, gentleness, if it makes you weak, that kind of gentleness is not what we are talking about. Now the latest jargon in the world of international relations is soft power. People talk about soft power among countries and then say India has a very vital role to play in this. It is not the hard power of military and money and position and weapons and all that. It is a soft power of gentle negotiation in which there is an infinite adaptability. Swami Vivekananda used this word in English when he talking about Bengali. Adaptability, that means an administrator has to be adaptive to situations. You can't apply the same rule to everybody because human beings are different. Cases are different. There may be a general trend of justice and general trend of rules, but the rules have to be specifically and carefully applied to a particular situation to suit the humanistic, ethical angle which the situation demands. সমস্তগুলোকে একবারে একটি রুল দিয়ে যদি করলে তো মানুষ মেশিন, দ্যাট the computer can do this. Even the computers now, they say they're intelligent now. They're talking about artificial intelligence, robots, the feeling robo and so on. এগুলো তো হয় না। There's a standard thing which administrators say, হ্যাঁ এটা তো করতে চাইছিলাম কিন্তু হয় না। হয় না মানে আমি তখন হাসতে বলে হওয়ালে হবে। কি করে হওয়ানো সেই বুদ্ধিটা কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকা চাই। একটা কিছু উপায় বার করো যেটা করা যেতে পারে কিনা। That means you have to have a feeling, at the same time the courage to implement that. You want to do it but you don't have the courage. So Swamiji spoke about these three. Do you have intense feeling? Usually we say administrators should not have too much of feeling. They should sit there and with the rules, they are here to give only justice. There are certain religions like Judaism which are more inclined to justice rather than love. Christianity more slants to love of God and Jesus and so on. And Hinduism is a huge mix of everything. Justice is more important in certain religions because God is a just judge sitting there. According to your karma, according to your deeds, he will punish you or he will reward you. That's one point of view. Now, you should have intense feeling for people. When somebody comes, it's not easy, once again, because they are highly pressurized. And the problem of public administrators, I very carefully saw, they are in the middle rung. There are people above them, people below them. And the moment you go higher and higher, the number of people below you becomes larger, number of people above you is smaller. And in democracy, everybody who is below you is also above you. They can decide your fate. And what is the number one problem in our country? Not only in our country, in all countries. আমাদের দেশে এবং সমস্ত পৃথিবীতে এক নম্বর সমস্যাটা কি? যার জন্য কোনোটাই কিছু এগোচ্ছে না, nothing moves in the right direction. Can you describe it in just one phrase? This is a quiz which I'm giving to the audience. Can you describe that problem in just one phrase? I came up with an interesting phrase. In Bengali and Sanskrit, it is called Anirvachaniya Ashahayata. Inexplicable helplessness. Everybody says, আমি আর কি করব, করতে চাইছি তো আমি অসহায়, হাত পা আমার বাঁধা, আমি করতে পারছি না। Why is it so? Anirvachaniya. You can't explain why it is so. The top man who can do it says, I can do it, but people below will not take it properly.
And the people below say, I can't do it because the people above them. So who does it? So implementing certain decisions which are good for the country, good for the people, good for the human beings, good for those who come to you, is nobody's baby. Ultimately the baby cries because nobody takes care. So Swamiji asked this question, can you have intensest feeling? And his language is so powerful. Do you feel that the descendants of sages have become next door neighbors to brutes? Does it make you helpless, that you make you sleepless? If you have that kind of a feeling, that is the first step. But instead of wasting your time in frothy feeling and soppy sentimentalism, this is my phrase, have you found a practical solution? Have you thought about a practical solution carefully planned out, which is doable and implementable? This is also important. অনেক সময় আমরা বিশাল প্ল্যান করি, এটা করতে হবে, ওটা করতে, কিন্তু করা যাবে কি? So is it doable? Is it implementable? Have you thought about it very carefully? That's the second step. Third step, equally important, having felt deeply, having found out a specific, carefully thought out solution, do you have the courage to implement it? Swamiji's famous language, if the entire world stands before you with sword in hand, ready to crush you out, will you still dare to do what you think is right? Do you have that courage? Wicked people have this courage. They may be misguided. They may do wrong things, but they have the courage to do what they think is right. Unfortunately, they think the wrong thing is right. So when a good person, a person who is truthful, honest, thinks what is right, but can't implement it, what kind of feeling is that? So unless you implement what you think is right, convinced about the parameters of goodness and rightness, and you deeply feel for it, your whole exercise is meaningless. There are two words which are used in our scriptures. One is Medha, the other is Shri. Medha is wisdom, knowledge, thought. Shri is prosperity. Our scriptures clearly say you need both Medha and Shri. Why? Medha without Shri is ineffective. Shri without Medha is dangerous. Because you have plenty of prosperity, but you don't have the Medha, wisdom. And you have plenty of wisdom, but you don't have the prosperity, you don't have the courage, you don't have the conviction, then you become ineffective. Most of the good people in our country, which is very large, not even here, the whole world consists of a very large percentage of good people. I think more than 98% or even more of the people in the world are good. But why is it that the world is in such a bad shape? Because the 1 or 2% of wicked people hijack the entire world to wickedness because of their courage of conviction about the wrong thing. So public administration requires this courage to think right, to feel nobly, and implement powerfully. A human being becomes divine by acquiring certain divine qualities which border on human qualities which border on divinity. This is described in the Bhagavad Gita in the 16th chapter. Daivasura Sampat, Vibhaga Yoga, Daivi Sampat, divine qualities. I refer particularly to the second verse of the chapter, which I thought is very important for a public administrator. Ahimsa satyamakrodhasya agas shantirapaishvanam dayabhuteshvalolutvam mardavam hrirachapalam. So many phrases are used there. Ahimsa. That means non-violent. Non-violent does not mean you should not kill, you should not torture anybody, even by thought. Don't be violent to people in thought or in word, and of course, not in deed. An administrator worth his name has to be gentle and not wound people, not be violent to people.
Suppose you can't do this, oh, please come again, I will try my best. But you see, can't you be sweet? It is not easy once again. But proverbially, we have decided that the administrators, the higher they go, they can't smile, they can't be sweet to people. People in a high position, if he smiles at people, then they will think that he is very weak. I asked one big officer which is very close to us, sir, why don't you smile in the office? Apni janen na, ami jodi hash lena, amake gunde ekabare bara ki mone korbe janen. That means you should all the time be so stiff and shout at people and howl at people. Bolon, ki bolte chaichen? Ki bolte chaichen ekটু বসতে পারেন? এটা বলা যাবে না. But do you say administration itself requires that kind of stiffness? This is also himsa. When a person comes so tired, wants to do something, and you treat him harshly. This is called parushya in the Bhagavad Gita. Krodha parushyame. It's called asuri sampat. Parushya means harshness of speech. A public administrator first has to be polite in his speech and extremely careful about the phrases he uses. You can see the public discourse what's happening now. You make a statement and your ego will not allow you to say, I'm sorry, I made a wrong thing. But you can't be doing it again and again. প্রত্যেক বার আমি যাতা বলে দিয়ে সরি করতে থাকবো নাকি? কতবার করবে তুমি? So, you requires a lot of inner poise. For which? Meditation, inwardness, calmness. That's why the great kings in those days, because there's no democracy, a king, what he decides is final. A king, before coming to the court, he will go to the temple, worship for a long time, and pray intensely to God to give him the wisdom and the calmness and the courage to implement the right thing. Unless the mind is calm, your decision can never be right. It's called sattvic quality. In one word, a public administrator has to develop sattva guna. It's a wrong thing to feel that only rajoguna will make a good administrator. Rajoguna will make a bad administrator. Why? Because kama krodha arises from rajas. Kama yesha krodha yesha rajoguna samudbhava. Mahashano mahapapma vidhyenam miha vairinam Bhagavad Gita. Kama is desire and krodha is anger. Anger is something which a public administrator has to shun like poison. Never get angry. Because anger is completely hijacks you into moha or delusion. You make the wrong, you take a wrong decision because of anger. So ahimsa is a very important quality which is again and again mentioned. And in speech, once again the Bhagavad Gita, what kind of speech is necessary? Vangamayi tapasya. Anudvegakaram vakyam satyam priyahitam chayat swadhyayabhyasanam chaiva vangmayam tapauchyate. Look at the qualities. Anudvegakaram vakyam. What a difficult thing to balance. Udvega means sorrow. It should not cause sorrow to others. আমি এমন একটি কথা বললাম সারাক্ষণ কাঁদলো বেটা জানি আমি. Is it to be proud about? I told him so harshly, I made him cry. Don't have any speech which will give sorrow to others. Anudvegakaram vakyam, and satyam, must be truthful. And priyam, it should be pleasant. And hitakara, it should be beneficial to the other man. It's not easy to balance these four. You have to be truthful, you have to be pleasant, and you have to be very sweet. At the same time, you should say something which is beneficial to the other man. Ahimsa, satyam, akrodha. Satyam, truthful. Akrodha, no anger. Tyaga, shanti, rapaishunam. Tyaga is sacrifice. This, once again, is a very important quality of all human beings, particularly those who are the public domain. Because the whole society expects something very special from those people. Not everybody is the public domain as an administrator, either the lower or the higher level. And the society is looking up to those people to deliver. And therefore, those people have to be extremely careful about controlling their anger. And sacrifice. You have to sacrifice your time, your energy.
You can see those really sincere, hardworking, well-meaning officers, they go to the office late at 7:30 in the evening after finishing meetings after meetings and meeting so many people, and then they quietly sit. You have to sacrifice your energy. Your family interest may have to be sacrificed. Your personal interest may have to be sacrificed. It's a sacrifice. So tyaga, gladly, willingly you take up the sacrifice for the good of humanity, for the benefit of people who you are supposed to be serving. Tyaga, apaishunam, shanti apaishunam, shanti, calmness. This is also a very important quality about the human public administration. When you go to a person and talk to him, you may not get your work done, but still you feel so peaceful. The way he talks to you, the way he says, makes you understand. The peacefulness of the atmosphere which a public administrator carries with him or her is something which is remarkably important in order that he or she delivers. We think he has to be restless and he has to be up and doing, he has to be dynamic. Dynamism does not mean a restlessness. Restlessness and dynamism are totally different things. I heard long ago, the American Psychologists Association discovered a beautiful word for busybodies who move over everything, achieving nothing. অনেকে ছোটাছুটি করতে থাকে, কিছুই হয় না, ওটাকে মাফা বলে, MAFA, mistaking activity for accomplishment. অনেক ছোটাছুটি করে মনে করছে আমি অনেক কিছু কাজ করেছি, কিছুই করিনি। A person who really accomplishes doesn't need to run about, doesn't need to shout. আপনি জানেন না, চিৎকার না করলে কাজই হয় না। Go on shouting at everybody, you get exhausted, irritate everybody, nothing is done. The soft power, once again, the sattvic power, the soft power, gentle power, if I am sure of myself, I don't have to shout at people. You tell them, you see, you are not doing this properly. Please be careful. I want this to be done by today. Do you understand? Please go. That means you are not sure of yourself. Psychologically, dekhun. If I am sure of myself, then I don't have to shout at people. I can be calm, I can be firm. Tyaga, sacrificing your time, your energy for the sake of the public. Apaishunam, very interesting word in the Bhagavad Gita. Paishuna means smallness of thinking. The Banglate bole, choto choto jinish niye apore pichone laga. Backbiting. You talk ill of others, you scandalize others, you unnecessarily indulge in calumny, and unnecessarily you spend time discussing other people and try to find faults of others. See, we have not incarnated in this world. The divine great Lord has not put us into this world to become a supreme judge of the whole universe and to find out the faults of others and make an encyclopedia and a dictionary. We are not born for that. Try to find out the goodness of others or go to sleep. But don't disturb others. Go on finding faults of others. Chidran veshi bole na Banglate. Find out small things and constantly discuss that with others. Apaishuna. Paishuna means backbiting, talking ill of others, calumny, which you find everywhere now. For small things unnecessarily you go on irritating everybody. Tyaga shanti apaishunam daya bhuteshu. Daya means compassion, kindness, gentleness, love. Have a loving relationship with everybody. We somehow have a wrong notion. Administrators should not show so much of affection to anybody. They have to be very stiff. Even if they feel, they should not say anything. They should not say, this is very nice. No, don't say that. Hey, beshi hashbe na, beshi bhala bolbe na, advantage nebe. We are all the time afraid somebody will take advantage of me. That means you are not sure of yourself. Nobody can take advantage of me unless I give them the advantage. If one is so sure of oneself, one will not be afraid that to shout at people. Daya bhuteshu, compassion, humanistic. At the same time, be strong and ethical. Aloluptvam. Loluptva means lalasa, greed. Aloluptva, lack of greed. This is also extremely important. Greed in an administrator comes unconsciously. I want a little promotion, I want to show off to somebody, and I make my assistants work very hard,
and I don't acknowledge them in any way, I take all the credit. So that I get a promotion, I get a good rating, and I want more and more. The greed, personal ambition, trying to rise to the ladder of power, the greed, aloluptva, lack of greed, lack of attention for personal gains. It is the good of the public which matters most. And sometimes we want to manipulate to show that I have done the good. All manipulations will ultimately fail, truth alone will triumph. Counterfeit coins can never go in the market. আমি জাল নোটটা দিয়ে কিন্তু এদিকে ম্যানেজ করবো মানে ম্যানেজ করা যাবে না. You have to really stand up and ultimately the truth will triumph. But we don't have the patience. Swamiji said, unselfishness is more paying, but people don't have the patience to practice it. You practice it for some time, you will see how it pays. Daya bhuteshu alolutvam, and last three are extremely important. You can see this manifested hugely and gloriously in Holy Mother Sharada Devi. Mardavam hri rachapalam. Mardava is mriduta, gentleness. We always confuse gentleness with weakness. If somebody is very gentle, soft, we think he is weak. But just the opposite. Only a person who is gentle and calm, who is sweet, can be so strong, nothing can shake him. They say that when a tall tree stands like that, and there's a grass which is growing up, when there's a powerful gale and wind, the tree falls. But the grass simply bends for some time, again comes back. There's one Swami who passed away, very senior Swami, it seems he told his juniors, দেখো জীব কিন্তু খুব নরম, দাঁত খুব শক্ত, কিন্তু দাঁত কিন্তু পড়ে যায় কিছুক্ষণ বাদে, জীবটা কিন্তু আজীবন থাকে। যত নরম হবে, যতই মৃদু হবে, ততই কিন্তু তোমার শরীর মন ভালো থাকবে এবং অপরে কিন্তু আনন্দে থাকবে। মৃদুতা is called Mardavam. Look at Holy Mother Sarada Devi. If you want a public administrator, humanistic and ethical, you can see Sarada Devi. Of course, she never went into public. But she was controlling the entire Ramakrishna Sangha from behind. Who was the power behind Sarada, the whole Sangha? So Ramakrishna did not live to see the Sangha happen, because we believe in Sukshma Sharira, he is there and all that, leave that. When the Sangha was formed, Swami Vivekananda passed away in 1902. For nearly 22 decades, Sharada Devi was the force which was completely ruling the whole Sangha. Even Vivekananda will not take any decision unless he referred it to Sharada Devi. Sometimes very firmly, sweetly, gently, and powerfully she said, no, this can't be done. Several occasions, Swamiji wanted to have goat sacrifice at Belur Mutt. Suddenly Swamiji will get into some kind of a mood. Bhitu Shah, রক্ত দেখি কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তোদের এমন একটা পশু বলি করে রক্ত স্বাদ দেব, এমন পশু বলি হবে সমস্ত গঙ্গা লাল হয়ে যাবে। স্বামীজি would have done that. স্বামীজি শুরু করতেন আমাদের উত্তরপাড়া পর্যন্ত ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ভেড়াগুলো থাকবে দুর্গা পুজোতে। মা বলেন, দেখো বাবা, এটা সন্ন্যাসীদের আশ্রম, এখানে জীবনটা কখনো করো না। When mother said something, Swamiji had no voice of protest. Look at this greatness of the power of gentleness. Mrudutar Shakti, the gentle power, the soft power. There was not a single statement of Sri Ramakrishna which Swami Vivekananda accepted without protest. প্রত্যেকটা জিনিস প্রতিবাদ করবেনি। ঠাকুর একবার বিরক্ত হয়ে বলছেন, আমার কথাগুলো শুনছিস না, আসছিস কেন এখানে? Again came the reply, আপনাকে ভালো লাগে, আপনাকে ভালোবাসি, আপনার পবিত্রতা, আপনার যে ঈশ্বর প্রেম দেখে মুগ্ধ হয়ে আসি, তা আমার সব কথা কি শুনতে হবে নাকি? You know what was Thakur's reaction? Hey দেখো নরেন, খাপ খোলা তলোয়ার, কাউকে মানে না, আমাকেও মানে না। Have you seen in the history of religion any guru feeling delighted that the disciple does not accept the guru? গুরুর কি আনন্দ, শিষ্য আমাকে মানে না। প্রত্যেকবার তর্ক করবি। আর মায়ের একটা কথারও তর্ক করলো না, কোনো হুইসপারও করলো না। মা বলেছেন,
What was the power? Don't mystify it by saying she is a Devi and Bagala and Saraswati and all that. Leave all that. That means if you have the power within and the conviction, this cannot be. She didn't go into argument. কেন করবে না জানো নরেন এটা করাটা বসো আমি বুঝাচ্ছি নাথিং দেখো এটা হয় না মানে হয় না দ্যাটস অল স্বামীজি কোয়াইটলি কেম ব্যাক সার্কাসে যেন সিংহ বাঘ এগুলোকে বসে আনতে গেলে একটা ম্যাগনেটিক রড একটা দেখায় ওরা স্বামীজিকে বসে আনতে গেলে বেদান্ত কেশরী পুরুষ সিংহ মা বলে কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যান পুরো স্বামীজি ওয়ান্ট টু সেল অ্যাওয়ে দ্য ল্যান্ডস অফ বেলুর মাঠ আমরা বাবুগিরি করে এখানে বসে থাকবো কেন বেলুর মাঠে জমিটা বিক্রি করে দাও Mahapurush Maharaj Tarakda was slightly older. Naren, when he goes into a rage, his face is full of emotion and the poor people are suffering and why do we need all this luxury? Then people said, "Tumi giye bolo ke katha bola jacche na." Naren, na, bikri kore boi. So ma kya? The moment ma, ঠিক বলেছিস চল. Mother said, "Dekho bhai, এসব কি করছো তুমি?" Then she raised very interesting legal questions. You have given it up to Rakhal and then Shankar Bhagavacha Amar Name, তাহলে unilaterally তুমি ডিসাইড করবে কি করে তারপরে বললেন এখন দেখো তুমি পারবে পরবর্তীকালে যারা আসে তারা কারা পারবে থাক এখন it was stopped. At every point mother was completely controlling the whole Sangha by the power of Mruduta, Mardavam, gentle power, soft power, and Hri. Hri means lajja. Lajja means you are modest. Don't show yourself off. Don't. সবসময় ফ্রন্টে আসতে হবে মনে করি আমরা Administrators who want to be always in the front and show that they have done something will always fail. Everybody laughs. Photo session সবসময় মুখি মারতে থাকবে. So don't show off. The greatest forces of nature, Nivedita writes about Holy Mother, the finest and the greatest forces of nature always come unobtrusively, calmly, without being noticed. Look at the sun which comes when we are coming. We saw the beautiful sun just setting in the golden orb of the sun. The sun doesn't claim that he has done something to the world. Quietly it rises and sets, gives so much of energy and light. I gave an exercise to some students. Find out the amount of energy which the sun gives to the earth and calculate in terms of the units in CESC and find out how much we have to pay the sun, if you have to pay. The entire wealth of the earth will not be sufficient to pay the energy charges for the sun even for a month. He has been doing it for millennia, quietly, unobtrusively. Whether you like it or not, he rises and sets. So sun is called the greatest karma yogi because of his gentleness and power. Pasya suryasya sremanam na tandrayate charans charaiveti, there's in the Vedas. Look at the glory of the sun. He doesn't stop for a moment, he doesn't go to sleep for a moment. He goes on and on. So the lesson is, like the sun, keep moving. Mardavam Hri, always at the back. Don't project yourself unnecessarily, don't be egoistic, and don't show yourself off. The snobbishness, show, ostentation, these are qualities of very, very poor administrators. And people who really administer, always gently there at the behind. Swami uses this phrase with regard to Indian culture and civilization. Like the gentle dew that falls unseen and unheard, yet brings into blossom the fairest of roses, has been the contribution of Indian thought to the civilization of the world. Mardavam Hri Achapalam. Chapalata means fickleness. This is also very important for a public administrator. Chapalata, you take a decision, after a second you say, no, let us now change. Acha, let me do this way, that way. You constantly are fickle-minded and move from one position to another without being steady. Unsteadiness, fickleness doesn't behove an administrator. And therefore, achapalam, lack of fickleness. These are called Daivi Sampat. Ahimsa satyamakrodas tyaga shanti rapaishunam daya bhutesh valoluptam mardavam hri rachapalam. These are the Daivi Sampat which is described in the Bhagavad Gita.
and is exactly fit in with an administrator who is in the public domain and who administers with humanism, with ethical principles, and with gentleness and power. It is not easy, once again, but it is not difficult either. So once you do this, you feel great fulfillment and satisfaction. What do you want in life? Jivana seshpradam raki chai. It's a tripti chai. After doing something, I feel fulfilled. Yes, I have done some good to society, I have done something. Everybody is running behind santushti, tripti. You feel satisfied, I have achieved something. Those who are not satisfied feel frustrated. And therefore, a person who feels fulfillment in life, that I have been able to serve. And apaishvanam means don't unnecessarily probe into something which is not your domain. This is once again a mistake which we do. In this huge world, a small garden is given to me, one plot of land, and God says, I give you this plot of land, you cultivate this and cultivate beautiful rose garden here. So rather than doing it, I look at the other man's land and say, why that fellow is not doing it properly? I have comment about everything in the world. I always stand up and give my opinions on everything in the universe, except doing my own work. This is called in the Bhagavad Gita, Swadharma. A public administrator also has a Swadharma. He or she has a particular assignment in a particular department. When you are there, put your whole mind and heart there. Don't worry about what X, Y, or Z is doing somewhere elsewhere. And unnecessarily don't pick holes in others. So sticking to Swadharma and feeling fulfilled by doing what you have done. And if you can contribute even infinitesimally to the good of the world, ultimately, final word in Vedanta, after all the great talk about the Atman, Brahman, God and all that, is Sarva Bhuta Hite Rataha. Bhagavad Gita talks about it, the Upanishads talk about it, and the Shankaracharya says in the Viveka Chudamani, Vasantaval Lokahitam Charantaha, like the gentle breeze in the spring season would bring so much of peace and joy and happiness to so many. A person who has divine qualities, who is administering with firmness, with the power, with gentleness, and with the humane feelings, with a heart to feel, hands to work, and brains and head to conceive. Such a person would be a blessing to humanity, and Sarva Bhuta Hite Rataha. All beings will receive blessedness from him. That is the final word. So these are the qualities which a public administrator who administers for the good of others, ultimately the good of all people, the good of everybody. Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, as Buddha said. Large number of people, as much as possible, should receive goodness and kindness and happiness, and it is not difficult. And do not imagine that we are pushed into this world to achieve something very large. We can contribute just a little, and that little contribution will make us extraordinarily fulfilled and happy. May these ideas percolate into us and make us better human beings with heart to feel, head to think, and hands to work. Jnana, bhakti, and karma combined, and with yoga interpenetrating, enveloping all this, which is the symbol of the Ramakrishna mission, which Swami Vivekananda gave us. Thank you. আচ্ছা, আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ প্রভাকর মহারাজকে একটা অসাধারণ বক্তব্য রাখার জন্য। আমাদের সবাইকে আগামী দিনগুলোতে নিশ্চয়ই ভাবাবে। ধন্যবাদ সত্যদাকে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে, যারা এই অনুষ্ঠানটা করতে এগিয়ে এলেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। বাইরে একটু সামান্য চায়ের ব্যবস্থা আছে, আপনারা গ্রহণ করলে আমরা খুশি হব। ধন্যবাদ। নমস্কার। এতক্ষণ সোনালী চক্রবর্তী মেমোরিয়াল